ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम् व्याकरणम् प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारम् वररुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनिम् सूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गतवर्गे द्विकर्मक धातु नाम निजन्त प्रयोगे कर्मणि कर्मणि अनिकर्तृभू तथा प्रधानकर्मणः गौणकर्मणः का विभक्तिः भवति इति दृष्टवन्तः। किम् उदाहरणं दृष्टं पश्चातोः पश्चात् धातुः किञ्चित् वाक्यम् अस्ति किल किं तत् देवदत्तः पचति देवदत्तः पचति किं पचति ओदनं पचति ओदनं पचति पचते कैः तण्डुलैः तण्डुलै इति पच् धातोः इति पच् धातुः अस्ति पच् एतद्वाक्यं द्विकर्मक धातोः पच् धातोः पच् धातोः प्रयोगः यदा भवति तत्र अकथितं च इति सूत्रेण विवक्षित अन्यकारके यत् अविवक्षितं वक्ताः वक्त्रा यत् न विवक्षितं भवति तस्य कर्मत्वं प्राप्य कर्मसंज्ञां प्राप्य अतः द्वितीया विभक्तिः भवति किल देवदत्तः तण्डुलम् ओदनं पचति एतद् वाक्यं विकर्मक
धातोः विषये अस्माभिः दृष्टम् एतद्वाक्यमेव दृष्टं तण्डुलैः ओदनं पचति देवदत्तः तण्डुलं पचति कर्मणि न तु निजन्तकर्म निजन्तवाक्य कर्मणि एव कर्तरि वाक्यं देवदत्तः तण्डुलं पचति पच् धातोः कर्मरूपं पच्यते केन देवदत्तेन देवदत्तेन अत्र किं प्रधान किं गौण ओदनम् इस् प्रधानं प्रधानं ओदनं प्रधानकर्म किम प्रधानम् इत्युक्ते कर्तुः ईप्सितमं कर्म कर्म अतः तत् प्रधानकर्म तण्डुल न तु ईप्सितं तत् तु करणकारके अभिवेक्षितं यत् तस्य कर्मसंज्ञा भवति कथितं च इति सूत्रे अतः तदपि कर्म एव किन्तु गौणकर्म कर्मणि वाक्ये तुग्यादेः गौणं गौणं प्रथमं तमा भवति अतः तण्डुलाः किल देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं अच्छन्ते पच्यन्ते देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनमत्र द्वितीयाविभक्ति एकवचनं तण्डुलाः गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः अभिहितत्वात् एतद्वाक्यं स्वीकृत्य कर्मणि निजन्त कर्तरि इदानीं पश्यतु एतत् कर्तरि वाक्यं कर्मणि निजन्त कर्तरि देवदत्तः तण्डुलं पचति देवदत्तेन यज्ञदत्तः यज्ञदत्तेन यज्ञदत्तः देवदत्तेन यज्ञदत्तः देवदत्तेन यज्ञदत्तः यज्ञदत्तः पाचयति यज्ञदत्तः पाचयति देवदत्तेन प्रयोजकर्ता यज्ञदत्तः तस्य प्रथमा प्रयोजककर्तुः प्रथमा देवदत्तः अनिकर्ता प्रयोज्य कर्तृकरणयोः तृतीय यज्ञदत्तः देवदत्तेन पाचयति अत्र निजन्तकर्तरि प्रयोज्यकर्ता देवदत्तः तस्य गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति वा न अतः तस्य तृतीया विभक्तिः एव कर्तृकरणयोः तृतीया ओदनं प्रधानकर्म तण्डुल गौणकर्म कर्तरिवाक्ये कर्मणः अनभिहितत्वात् तस्य द्वितीया विभक्तिः एव यज्ञदत्तः देवदत्तेन तण्डुलान् बहुवचन ओदनं पाचयति इति वाक्यं किल तण्डुलान् ओदनं पाचयति इति निजन्तकर्तरि निजन्तकर्मणि यज्ञदत्तेन पच्यन्ते यज्ञदत्तेन देवदत्तेन क्रियारूपं पश्यामः यज्ञदत्तेन देवदत्तेन अत्र यथा अन्यन्तकर्तरि अन्यन्तकर्मणि ओदनम् इति प्रधानकर्मणः द्वितीया विभक्तिः गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः तथा एव अत्रापि भवति तेन तण्डुलाः प्रथमा गौणकर्मणः प्रथमा प्रधानकर्मणः द्वितीया तण्डुलाः पाच्यन्ते इति पाच्यन्ते
मया अस्यां मञ्जूषायाम् एतावत् लिखितं तत्र तु तत्रापि यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलान् इति इत्युक्ते तत्र प्रश्नचिह्नमस्ति. It was there before, right? Yes. तण्डुलान् मया Yes. मया कुत्रचित् दृष्टं यथा विकृतिः तथा प्रकृतिः इति वाक्यं. तथा प्रकृतिः तथा एव विकृतिः इति एका परिभाषा अस्ति. तेन विकर्मकधातुः कर्मणि विषये प्रकृति कर्मणि विषये यथा भवति अन्यन्तकर्मणि विषये तद्वत्येव निजन्तकर्मणि विषये अपि. इत्युक्ते तत्र अत्रापि ओदनं प्रधानकर्म तण्डुल गौणकर्म यथा अन्यन्तकर्तरि गौणकर्मणः प्रथमा प्रधानकर्मणः द्वितीया तथा अपि निजन्तकर्मणि विषये. अतः तण्डुलान् इति रूपं शुद्धं तण्डुलाः इति वक्तव्यम्. अवगम्यते? Yes. Yes, sir. Tandulaihi will not come. Tandulaihi we did. तण्डुलैः that is तृतीया यदि न विवक्षितं तर्हि कर्मसंज्ञां प्राप्य तण्डुलान् भवति किल. तण्डुलैः अथवा तण्डुल कथितम् इति सूत्रेण तण्डुलैः इति न उक्त्वा तण्डुलाः इति उक्तं. तण्डुलम् इति उक्तम्. अत्र अत्र तण्डुलैः इति देवदत्तः तण्डुलम् ओदनं पश्यति तण्डुलैः ओदनं पश्यति अपि वक्तुं शक्यते. अकथितम् इति सूत्रेण अविवक्षित कारकस्य कर्मसंज्ञां प्राप्य तण्डुलं भवति. तदेव तण्डुलं गौण इदानीं गौणकर्म, रैट्. Okay. गौणकर्म कर्मसंज्ञां प्राप्य तस्य अत्र कर्म भवति. कर्मणि वाक्ये कस्य कर्मणः अभिहितं भवति चेत् गौणकर्मणः गौणकर्म अभिहितं भवति. तस्य प्रथमा प्रधानकर्मस्य द्वितीया यथा अन्यन्तकर्मणि तद्वतेव निजन्तकर्मणि अपि तण्डुलाः. यदि तण्डुलैः इति वर्तते भवतु तथा एव तस्य किमपि परिवर्तनं न भवति, रैट्. Yes. Yes, sir. I changed it. This is a change. But Srimati, you understand to the change. so Yeah. we can write the two sentences. Tandulaihi also, Tandulan also in the this thing Kartari. So like in the table Can it is write. given. You can write Yajna- Tandulai. Yes. That is all. That is really, there's no problem with that. Yeah. That's why not right. Only Tandulan question mark No, was it there. will not. Now it is Tandulaha we have to take. In Yes. Karmani. कर्म Okay, ji. इदानीं पठतु. पच् धातु विकर्मक पच् धातु. गणेश स्टार्टिंग पुनः एकवारं. द्विकर्मक पच् धातुः यज्ञदत्तः देवदत्तेन तण्डुलान् दट् इस् गौण तण्डुलैः ओदनं पाचयति. इति येन्यन्त निजन्तकर्तरि वाक्यं. निजन्तकर्तरि वाक्यं, रैट्. यथा अकथितं च यथा प्रकृति तथा विकृतिः. पच् धातोः पचति विकर्मक धातुः अन्यन्तकर्तरि गौणकर्मणः तथा गौणकर्म वा प्रधानकर्म वा कर्तरि तु कर्मणः का विभक्ति द्वितीया एव. अतः द्वितीया. अविवक्षितम् इति अकथितम् इति सूत्रेण तण्डुलैः इति तृतीया इत्युक्ते कर्णकारकं न विवक्षितं. अतः तस्य कर्मसंज्ञां प्राप्य तण्डुलान् इति
कर्मसंज्ञं प्राप्य तण्डुलान् इति रूपम् ओदनं प्रधानकर्मत्वात् कर्तुः ईप्सितमं कर्म अतः तत् प्रधानकर्म भवति तण्डुल गौणकर्म गौणकर्म अस्ति अतः वाक्यं यज्ञदत्तः देवदत्तेन तण्डुलान् तण्डुलैः कर्तृवाक्ये किमपि क्लिष्टं नास्ति सुलभतया अवगन्तुं शक्यते कर्मणि वाक्यं पश्यतु तत्र यज्ञदत्तेन देवदत्तेन हम्म, तण्डुलैः और तण्डुलान् सो यू चेंज इट नाउ टु तण्डुलाः ओदनं पाच्यते तत्र अत्र तण्डुल यदि गौणकर्म यदि अस्ति तण्डुलैः वर्तते तत्र किमपि क्लिष्टं नास्ति तण्डुलैः तण्डुलैः आवश्यकमस्ति तण्डुलान् वा तण्डुलाः वा इति प्रश्नः कर्मणि वाक्ये गौणकर्मणः प्रथमा विभक्ति किल कर्मणि अन्यन्तकर्मणि अन्यन्तकर्मणि कर्मणि तत्र गौणकर्मणः का विभक्तिः दुग्यादेः गौणं प्रथम मा अतः तण्डुलाः तण्डुलाः इति कृत्वा तत्र यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलाः पाच्यन्ते पाच्यन्ते यदि तण्डुलैः वर्तते भवतु तेन किं तत्र एकमेव कर्म भवति ओदनम् ओदनं तस्य पाच्यते प्रथमा विभक्तिः भवतु तद् द्वितीयम् यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं पाच्यन्ते एतत् वाक्यमेव शुद्धं वाक्यं तण्डुलान् इति न भवति but we can write the other sentence also Minji. Like yadattena devadattena tandulaihi odanam pachyate, like that also we can write. इति तदपि शुद्धम् एव इति चिन्तयामि मया न दृष्टं तद् वाक्यं भवतु यदि कथितं च इति सूत्रेण भवति तर्हि तदपि चिन्तयामि शुद्धमेव इति तत्र कर्तुः ईशितमं कर्म तदेव विहितं भवति तस्य तत्र प्रधानकर्म तु ओदनं गौणकर्म नास्ति वाक्ये अत्र किं कर्तव्यम् तण्डुलै तत्र यदि तण्डुलैः भवति तर्हि ओदनं पाच्यते इति रूपम् प्रथमवाक्ये ओदनस्य अप्रधानत्वम् अतः द्वितीया गौणकर्मणः प्रधानकर्मणः न कर्मणि वाक्ये अनभिहितं भवति प्रथमवाक्ये तत्र प्रधानकर्म भवति तण्डुल क्षम्यतां प्रधानकर्म तु ओदनं क्षम्यताम् ओदनं तण्डुल गौणकर्म भवति गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः भवति अतः प्रथमवाक्ये तत्र तण्डुल गौणकर्म भवति ओदनं प्रधानकर्म कर्मणि In the table, you तण्डुलः have to change the first one is pradhana. At the top, it is given as Yeah. karma. So Main- here, main heading we have given pradhana karma and gauna karma. then gauna karma. So तण्डुल ओदन come here heading need not तण्डुल
कर्म ओदन कर्म दंड एक कर्म एव कर्म देवदत्तं अस्ति देवदत्त भवति हा? देवदत्त कुत्र अत्र देवदत्त किं कुत्र प्रयोज्यकर्ता प्रधानकर्म अस्ति प्रयोजकर्म कर्तुः कर्मत्वं नास्ति कथं भवति कर्म गतिबुद्धि प्रत्यवसानात् सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति पश्चातो आ, न तु गत्यर्थकधातु न तु बुद्धि न तु प्रत्यवसानार्थ आम् आम् आं सरि देवदत्तः तु तृतीया एव देवदत्तेन एव प्रथमवाक्ये तण्डुलान् अस्ति अत्र तण्डुलैः देवदत्त कर्मत्वं नास्ति कर्मत्वं नास्ति द्वितीयवाक्ये तण्डुलस्य कर्मत्वं नास्ति ओदना एव अस्ति ओदनशब्दस्य कर्मत्वं कः ओदनम् ओदनं पच्यते ओदनं प्रथमविभक्ति भवति तण्डुलैः ओदनं तत्र ओदनं पच्यते यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलैः ओदनं पाच्यते न तु पच्यते पाच्यते कर्मणि धातु प्रथमवाक्ये विवक्षितकर्मणः इत्युक्ते गौणकर्मणः कर्मणि प्रथमाविभक्तिः भवति अतः तण्डुलाः गौणकर्मणः द्वितीया तण्डुलाः ओदनम् कर्मणि वाक्य अभिहितकर्मानुसारं क्रियापदं पाच्यन्ते निजन्त रूपम् द्वितीयवाक्ये तत्र प्रधानकर्म ओदनमेव अस्ति तदेव अभिहितं भवति कर्मणि वाक्ये ओदनं पाच्यते देवदत्तेन निगदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलैः एतावत् तावदेव अन्ये केचित् कर्मकधातवः सन्ति दण्डधातुः पठतु पार्वती दण्डधातोः यस् जी द्विकर्मक दण्डधातुः अन्यन् ओके ण्यन्त प्रयोगः ఉంది राजा अधिकारिणा चोरान् अथवा चोरेभ्यः 100 दण्डयति चोरेभ्यः इति पञ्चमी अविवक्षितम् अविवक्षित अपादानकारकस्य कर्मसंज्ञा चोरान् इति दण्डधातु कुत्र वर्तते कस्मिन् गणे चोरादिगणे ओके तत्र प्रधानकर्म किं गौणकर्म किम्
Shatam is Pradhana Karma. Chora. चोर गौणकर्म Chor. चोर शत अत्र भवति चोर चोर गौणकर्म शत प्रधानकर्म शतं दण्डयति शतं कर्तुः ईप्सितमं कर्म अतः प्रधानकर्म चोर गौणकर्म कर्मणि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे राज्ञा अधिकारिणा चो प्रथमवाक्यं चोराः शतं दण्ड्यन्ते चोराः प्रथम विभक्तिः शतं द्वितीया द्वितीयवाक्ये चोरेभ्यः चोरेभ्यः शतं दण्ड्यते शतं दण्ड्यते अवगम्यते एतावदेव भवति अतः यथा अत्र प्रश्नचिह्नं नास्ति तर्हि न आवश्यकं तथा प्रकृतिः तथा प्रकृतिः इति परिभाषया अन्यन्तकर्तरिकर्मणि यथा भवति तथा एव अन्यन्तकर्मणि कर्तरिकर्मणि अपि स्वीकृत्य तत्र गौणकर्मणः प्रथमा विभक्तिः यदि विवक्षितं भवति किमपि कारके तत् कारकं प्रयोज्य तत्र प्रधानकर्मणः प्रथमा भवति कर्मणि भवति तद्वदेव प्रच् धातोः कवेश्वरि पठितं विकर्मक प्रच् धातु विकर्मक प्रच् धातुः रामः रमेशेन दण्डयति एषः धातुः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थे सूत्रे अन्तर्भवति वा अत्र न भवति नास्ति अतः अधिकारिणा एव भवति प्रयोज्यकर्तुः तृतीया एव यदि अन्तर्भवति तर्हि प्रयोज्यकर्तुः प्रथम कर्मसंज्ञा प्राप्य द्वितीया भवति कर्मणि कर्तरिवाक्ये कर्मणि वे सः एव प्रधानं भवति तत्र अभिहितमपि भवति चिन्तनीयम् पठतु रामः रमेशेन गुरुं और गुरोः प्रश्नं पृच्छयति रामः रमेशेन एकैकं विषयं द्वितीयवाक्ये गुरोः प्रथमवाक्ये गुरुं इदानीं पठतु गुरोः रामः पञ्चमी रामः रमेशेन गुरुं प्रश्नं पृच्छयति तत्र गौणकर्म किं प्रधानकर्म किम् प्रधानकर्म प्रश्न प्रधानकर्म गौणकर्म रामः रमेशेन गुरु yes गौणकर्म कर्मणि रूपं रामेण रमेशेन गुरोः प्रश्नः is प्रथमा विभक्ति गुरुः तत्र गुरुः और गुरोः रामेण रमेशेन गुरुः अथवा प्रश्नं पृच्छ्यते द्वितीयवाक्ये रामेण रमेशेन गुरोः प्रश्नं
प्रश्नः प्रश्नः पच्यते। फिनिश। विकर्मक नी धातु। नी धातुः नी वक्ष्योर्न नी इति गत्यर्थक धातुः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इति सूत्रेण लिजन्त प्रयोगे वियोज्यकर्तुः कर्मसंज्ञा भवति, किन्तु नी वक्ष्योर्न इति वार्तिकेन प्रयोजकर्तुः निषिद्य कर्मसंज्ञा न निषिध्यते, न न भवति। भवति। अतः अतः प्रयोज्यकर्तुः का विभक्तिः भवति? तृतीया एव, किल? यद्यपि गत्यर्थकधातुः तथापि निवज्ञो न इति वार्तिकेन कर्मत्वं निषिध्यते, अतः कर्मसंज्ञा न भवति। अतः वृत्त्येन देवदत्तः पठतु। देवदत्तः भृत्येन ग्रामम् अजां नाययति। नी धातोः निजन्तरूपं नाययति। नी प्लस् निच् नाययति. नाययति। नी प्लस् निच् रूपं वदतु। Ni will become nai avruddhi. नै प्लस् Nai ई, plus e, nai plus shap. नै प्लस् ई, यस्, नायि Nai इति सनाद्यन्ताः धातवः धातुः नायि प्लस शप प्लस shap. नायि Naye नाये nayayati. नाययति। Ayava. देवदत्तः पठतु महोदय। सो देवदत्तेन कर्मणि रूप अत्र अस्ति। कर्मणि रूपं कर्मणि रूपं देवदत्तेन भृत्येन तृतीया विभक्ति परिवर्तनं नास्ति। गौणकर्मणः ग्रामे का विभक्ति? ग्रामः प्रथमा ग्रामः प्रथमा विभक्तिः भवति वा तदेव प्रश्नः। नी धातुः ज्ञादेः गौणं प्रथमा, नी हृ वः कृशां तेषां प्रधानकर्म गौणं प्रथमा द्वितीया भवति। गौणं गौणं द्वितीया तत्र गौणं द्वितीया प्रधानस्य प्रथमा, अतः अजा प्रथमा नायते। तत्र ग्राम शब्दस्य का विभक्तिः? द्वितीया, किल? द्विकर्मक धातोः रूपाणि अस्माभिः दृष्टं। तत्र किं भवति? नी धातु नी हृ कृष्वहां, तत्र प्रधानकर्मणः प्रथमा, गौणकर्मणः द्वितीया। तत्र गौणकर्म अस्ति ग्राम, अतः तस्य का विभक्तिः? द्वितीया एव। न भवति। एकनिमिषम्। दृश्यते वा? देवदत्तेन भृत्येन ग्रामं गौणकर्मणः द्वितीया, प्रधानकर्मणः प्रथमा।
नायेते इति द्वितीयवाक्ये क्रियते किं गणेश? जी देव द्वितीयवाक्ये कर्तृ अत्र द्वितीयवाक्ये नास्ति, अस्ति किल? अत्र अत्र नास्ति। किं दृश्यते? स्क्रीन्। देवदत्तः भृत्येन ग्रामे हम्म, अजां नाययति। हम्म। तत्रापि तत्र अजा एव प्रधानकर्म, गौणकर्म नास्ति। तेन किं भवति? अजा एव। देवदत्तेन भृत्येन अजा नाय्यते। अवगम्यते? Do you hear or Yes. not? Hello? Yes. Yes, Yes, we can yes. hear. Please answer. Then you are not answering. Then I'm not sure Yes. whether it is problem with my audio. देवदत्तेन भृत्येन ग्रामे अजा नाय्यते। नायते। घृधातु पार्वती जी। Yes, द्विकर्मक हृधातुः कर्तरि प्रयोगे देवदत्तः भृत्येन ग्रामं अजां हारयति अथवा देवदत्तः भृत्यं ग्रामे अजां हारयति। हृक्रो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण हृधातोः विषये निजन्त प्रयोगे नीकर्तुः का विभक्तिः भवति? विकल्पेन कर्म विकल्पेन। अतः एव भृत्येन अथवा भृत्यं हृक्रोरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण निजन्तकर्तुः विकल्पेन कर्मसंज्ञा। अत्र कर्तृकर्णयोः तृतीया इति तृतीया संज्ञां प्राप्य भृत्यशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः अपि भवति। ऋक्रोरन्यतरस्यां विकल्पेन अनिकर्तुः कर्मसंज्ञा। अतः भृत्यं प्रथमवाक्ये भृत्येन देवदत्तः भृत्येन ग्रामं गौणकर्म अजां प्रधानकर्म हारयति। द्वितीयवाक्ये भृत्यं ग्रामे अजां हारयति। अत्रापि Four forms are possible. 4 forms possible. Yes, भृत्येन अथवा अत्र किं करोमि? भृत्यं हृधातोः तत्र तु 4 forms that is there. One, two, think it will be 3 forms. Hridhatu is even. Kroran. तं कारयति प्रत्ययः तपं कार्यते। तद्वदेव अत्रापि देवदत्तः भृत्येन अथवा भृत्यं So then Devadattaha Bhrutyena we can keep constant and Gramam one देवदत्तेन भृत्येन अथवा भृत्यं ग्रामम् अजां हारयति इति
वाक्यम् अथवा द्वितीयवाक्ये देवदत्तः तु देवदत्ते देवदत्तः भृत्येन अथवा भृत्यम् अनिकर्तुः कर्मसंज्ञां दत्त्वा भृत्यम् इति अन्यरूपं कल्पेन देवदत्तः भृत्येन भृत्यं ग्रामम् अजाम् आरयति। द्वितीयवाक्ये देवदत्तः भृत्येन अथवा भृत्यं ग्रामे अजाम् आरयति इति वाक्यम्। Okay, you want to say 4 vakya, 4 sentence? Yes. भवतु तत्र then Devadattah प्रधानकर्म किम्? Aja. अनिकर्ता प्रधान, न तु अजा। प्रधानकर्म is भृत्य Okay. and गौणकर्म is grama as well as aja. Both will be considered. So प्रधानकर्म is भृत्य. So देवदत्तेन भृत्येन, if it is Bhrityena, then Bhrityena will remain as Bhrityena. Thing will change. But if it is Bhrityam, so Devadattaha, in Karmani Rupam, if it is Bhrityena, then it will be Bhrityena. If it is Bhrityena, Devadattena Bhrityena, then Hridatoh Nihri Tatra Pradhana Karmanaha Prathama Vibhaktihi Aja Gona Karmanaha Dvitiya. So I write like this here, from writing so many sentences. Devadattena Bhrityena Gramam Atava Grame Aja Haryate. Dvitiya Vakyam Devadattena. Here Bhritya is, second sentence is Bhritya is Pradhana Karma. Atra Pradhana Karma Bhavati Aja Gauna Karma Grama. Here Pradhana Karma is Bhritya and Aja as well as Grama. Grama yes it is. Devadattena Bhrityaha Aryate. Gramam Dvitiya Atava Grame Ajam Aryate. That is why Grame part I removed it actually in all the sentences. Because it is going to be Saptami, it will be Napadana Karaka. That will not undergo any change. So don't focus on that Grame. That will be Saptami Vibhakti Adhikarana, it will be Adhikarana, not a problem. Only Karma is that of focus. So Karma is here three possibilities. Bhritya, Grama, Aja. So Bhritya will be Pradhana Karma. So Bhritya, Karmani Prayoge, Bhrityaha. Then other two will be will take Ditya Vibhakti. Pradhanatvat. So Gramam Ajam Adite Devadattena Bhrityaha. Gramam Ajam Adite. Understand? Yes. Grame is that's okay. I just optionally have given Grame. So here Bhrityena and Bhrityaha. So this is the correct one. We need not change that Gramam, like Gramaha, that and all, no need to do. Where? Like in the previous sentences, we did no Gramaha, Guruho or Guruho, like that we did no. Like that, here also Gramaha. Then you will have two karmas. Two will be in Prathama Vibhakti. How can it be, right? Two things will be in Prathama. Bhrityaha also in Prathama. Then Grama is Pradhana Karma, Aja, suppose if it is Prathama. Then Bhrityaha, Aja, how can we have two Prathama? If two Prathama is there, then
it is Dvachanam it is. Aryete it is. Right? Yes. It's wrong. There can be only one pradhana. Devadattena Brityaha Aryate. Other will take Dvitiya Vakti. Here we have Ajam. If it Ajam is there, Ajam will be Aja will be Dvitiya. Grame is Abhivakshitam, therefore Gramam. Okay. Yes. How can we have two with the Prathama? That's logically not correct. Possible. There it is Guruhu, Guroho, that is Panchami. It's not Pratama. Guruhu Prathama, right? Only one Pratama is there, Guruhu. Yes, one Then Prathama. the next sentence, Prashna is Pratama. Okay. Yes. Same thing here also. Here Yeah. it cannot be. Here it cannot be because Britya will take Prathama. Yes. Britya is Anikarta. Gati Buddhi Pratyaya Samartha, by that it takes Karma Sanya optionally. If it doesn't take Karma Sanya, then Britya. If it takes Karma Sanya, then that will be Avigitam. That is why Prathama in Karmani Prayoga. Understand? Yes. Devadattaha Brityena Atava Brityam Gramam Ajam na Harayati. Kartari Prayoga, do you understand? Brityam, three karmas are there. One is Anikarta Karma Sanya, Rudhatuhu Vikarmaka Dhatu, Dhatuhu api Vikarma Asti. Ete sarve, etani sarvani karmani eva titiya. Atva yadi Brityaha Vikalpena Karmatum. Karmasagya nasti, Kartakarnyos Tritiya. Right? Yes. Yes. Then Devadattaha Brityena Atava Brityam Vivakshita Karakasya Vivakshitasya Karake Karama Shabdasya Adhikarana Vivakshita Adhikarana Karakasya Grama Shabdasya Saptami Grame. O Tatra Ajam will be Prathama Ajam Karmatva Ajam Harayati. Same sentence, if you take this sentence, here Brityena if it is there. If Brityena if it is there, then which is Pradhana, which is Gauna? It depends on what you take. So if it is Brityena, if you take, that is Anikarta in Tritiya, then Aja is Prathama, Grama is Gauna, therefore Aja is Abhihitam by the Kriyapadam Karmani Prayoga, Aja Haryate. Anikartahu Karma Sanya Vikalpaha. Ataha Karma Sanya Nasti iti Pakshe Devadattena Brityena Nirudhatuhu Tatra Pradhana Karmanaha Prathama, therefore Aja Prathama Bhavati Atava Grama Shabdasya Avivakshitam Karma Sanya, therefore Dvitiya here, or Vivakshita Adhikarana Karakasya Taptami. Same way, Dvitiya Vakye Brityena Tatra Britya Pradhana Karma Anikartuhu Karma Singhishatvat Anikartuhu Pradhana Aja Intums Gauna, therefore Brityaha Devadattena Brityaha Aryate. Then this is Prathama. Other two things will be in Dvitiya only, Karma Sangikatva or Avivakshita or Vivakshita Padana Karakasya Grama Shabdasya Saptami. So therefore Devadattena Brityaha Gramam Ajam Haryate Atava Devadattena Brityaha Grame Ajam Haryate. So Britya will be what? Britya enjoys Karma Sanya, therefore that will be Prathama. There is an order. These two are Pradhana and Gauda. Compared to this becomes Pradhana now. So Britya enjoys Pradhanatvam, therefore that will take Prathama.
Other Yes. things will not enjoy. Only one pradhana can be there. That one karma alone must be executed. Not many. Right? Yes. So going by that, this is how it will be. Understand? Yes. Yes. Any doubt in this? No, Ji. No, Ji. Second sentence, we have three karma. Pritya, Grama, Aja. Aja. Grame, leave it. Grame, if it is Grame, it's going to be Grame. That is not going to undergo any change in the karmani prayoga. But here only we have three karmas. Pritya, Grama, Aja. Pritya will be Prityam, यदि प्रत्यय शब्द से कर्म संज्ञा तदेव अभिहितं भवति कर्मणि प्रयोगे प्रत्ययः अजा शब्दस्य ग्राम शब्दस्य का विभक्तिः तर्हि द्वितीया Yes. Ji. now this optional avivakshitam example I have not seen, but this I have seen. That's why that part I didn't write, because you wanted to have that also. Okay, that is also valid and right, but prayoga I have not seen in the language. But nothing wrong, I think. So now you see nijanta vikarmaka dhatu nam vishe karma vichara. All the kati vikarmaka dhatu santi. Dvadasha dhatu. 12 plus 4 plus 4 Shodash. षोडश तेषां निजन्तरूपाणि अत्र स्तरेण अत्र उक्तमस्ति कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः अन्यन्त तद्वत् न्यन्तकर्तरि न्यन्तकर्मणि Commission reads Vikarmaka dhatu already we have seen. You have to remember Vikarmaka dhatoho pradhana karma gauna karma. Same sentences I have taken. I have done nijanta rupa karmani and kartari. Please read. निजन्त विकर्मक धातूनां विषये कर्म विचारः देवदत्तः तण्डुलान् ओदनं पचति अन्यन्तकर्तरि अस्मिन् वाक्ये प्रधानकर्म किं गौणकर्म किम् अस्मिन् वाक्ये ओदनं प्रधानकर्म अस्ति तण्डुलान् च गौणकर्म अस्ति Understand, अस्मिन् just don't read. Just understand all of you. What is it? This is clear, Ji. Then प्रधानकर्म मेन् ऑब्जेक्ट कर्तुः ईप्सिततमं कर्म ओदनम् अस्ति देवदत्तः ओदनं निर्मातुम् इच्छति अतः ओदनं प्रधानकर्म अत्र कर्तुरि ईप्सिततमं कर्तरि or कर्तुरि Kartuhu, not kartari, but kartari. कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति गौणकर्म सेकेंडरी ऑब्जेक्ट तण्डुलाः ओदनस्य निर्माणे साधनभूताः सन्ति वस्तुतः अत्र तण्डुलैः ओदनं पचति तण्डुलैः करणम् इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति स्म किन्तु यदा वक्ता करणस्य विवक्षं न करोति तदा विवक्षां न करोति तदा अकथितं च 1451 इति सूत्रेण तण्डुलानां कर्मसंज्ञा भवति अतः तण्डुलान् गौणकर्म अस्ति Tandula is sadhana bhuta odanasya nirmane. Making odana, it is a factor. Therefore, tandulai is a karana. Sangyam prapya karanaihi iti tritiya. Bhaktuhu karanasya vivaksham na karoti avivaksham akatitam. Therefore, tandulanam karma sangya atha tandulan gauna karma asti. Right? Gauna karma. To read gauna karma, even I also do the mistake gauna karma.
Not karma. It's a yoga. Yoga. Rasva. Anyway, Gona karma asti, right? So therefore, Tadevadattaha Tandulan Odanam Pachati Pachdatuhu Pikarmakadatuhu Avivakshitakarakasya Karmasanya. Tasya Gona Karmatvam Gona Karmatvam. Pradana Karmatu Odanam. Tandulan by Kakatitam Cha Odana Karturitam Karma iti Sutrena Pradana Karma. Pradana Karmana Pratama Gona Karma Tritiya. Karpari Prayoge Anyanta Karpari. Tadvati Karmani Api Devadattena Tandulaha Odanam Kachyante Anyanta Karmani. Odanam Pradana Karma Asti, Tandulancha Gauna Karma Asti. Gaune Karmani Dukhyadehe Pradane Ni Krishvaham. Nihru Krishvaha. Krishvaham iti Karika Vakyanusaram Pachdatoho Duhyadau Antaha Bhavati Gaunakarmaha Prathama Pradana Karmanaha Dvitiya cha Bhavataha. Yes. So, Gona Karmani, Dugyade. This is a Karika. Dugyade Pradane Nihru Krishvaha iti Karika Anusaram Pachdatoho Dugyado Antarbhavati. It is included in the Dugyadi Dvadasha Dhatushu. Ataha for Gona Karma Pratama Bhavati Dugyadehe Pratama Pradana Karmanaha Ditiya Karmani Prayogi. Therefore, Devadattena Tandulaha Odanam Pachyante Anyanta Karmani Gauna Karmanaha Pratama Pradana Karmanaha Ditiya Karmani Anyanta Karmani. Ganesh, read the next one. Anyanta Kartani. Jinji, here it's not that clear. Duhyado in that Antargana we have this Pachdatu. Dhatu is included in the first 12 dhatus, starting from Dukh, etc. Dukh, Yach, Yach, etc. Is there? The 12 dhatus. Dugyadu in the Dugyadi, the 12 dhatus, Pachdatu is there. Not this later, that is 4 dhatus. Where it is mentioned, Ni, Hri, Trish, Vaha. There will be Pradana, will be Pratama. Karmani Prayoge, Pradana Pratama Bhavati. For Dugyadi, the 12 dhatus, Gauna Karmani, Prane. Gauna Karma will be Pratama. Okay. Sorry, yeah. Gauna Karma, not Pratama, yes. Gaune Karmani Dugyadehe Pratama and Nigrishvaka Pradane Pratama Vibhakti Bhavati. For this, you have to read like this. Come on. Dugyadehe for 12 dhatus, Gaune Karmani, what in Saptami Bhakti, Gauna Karmani, Pratama, and Nihra Krishvakam, Pradana Karma will be Pratama, the Karika. Okay. The Understood. Now clear. Karika. Nyanta Kartari, Nyanta Karmani. First, Anyanta Kartari Karmani must be clear. Then only Nyanta Karmani will be understood. Yes. Yajnadattaha Devadattena Tandulan Odanam Pachayati. That is Nyantakartari. So here Prayojaka Karta Yajnadattaha Yap Prerayati Saha Prayojaka Karta. That is Yajnadattaha. No, some The problem. bracket should start at before Yaha. Yaha Prerayati Saha Prayojaka Karta. It is some software issue. Because the most exactly. Yaha prayerayati saha prayocha Karta. So bracket can start before Yaha. So it was something happened. Yaha prayerayati saha prayocha. Prayojaka Karta.
This sentence Yajnadatta is the Prayojaka Karta. So Yajnadattaha Prayojaka Karta. Abhihitatvat तस्य प्रथमा प्रथमा Okay, there's a problem with that. Okay, So प्रयोजक कर्ता here also. कार्यं भवति सः प्रयोज्यकर्ता Please read. प्रयोज्यकर्ता यः कार्यं करोति सः प्रयोज्यकर्ता देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता अस्ति Here also bracket. So Gati Buddhi. Please read. Let's see. गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणां कर्ता सणौ अकर Gati Buddhi Pratyavasanaartha शब्द कर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रेण प्राप्ता कर्मसंज्ञा कर्मसंज्ञा निह्रोर् निवक्ष्यो योर् प्रतिषेधः निवह्योर् प्रतिषेधः तथा निवक्ष्योः प्रतिषेधः आदिखाद्योर्न इति निषेधः निवह्योः प्रतिषेधः तथा आदिखाद्योर्न अधिकाद्योर्न इति वार्तिकैः निषेधः भवति किन्तु पच् धातुः एतेषु न अस्ति अतः अत्र कर्तरि तृतीया मीनिंग देवदत्तेन भवति कर्तरि तृतीया अनभिहितत्वात् so these two sutras don't apply देवदत्तेन इति भवति अनभिहितत्वात् कर्मत्वं न भवति अतः अत्र कर्तरि तृतीया व्यक्तिः भवति कर्तरि तृतीया विभक्तिः इति देवदत्तेन इति भवति अनभिहितत्वात् कर्मणि कारकास् what are the karmas involved okay तण्डुल गौणकर्म अनभिहितत्वात् द्वितीया ओदन इस् प्रधान कर्म अनभिहितत्वात् द्वितीया already explained this Gauna and Prathama. So this is explained the Vakya. Yajnadattaha Devadatena Tandulan Odanam Pachayati. So Devadattara
यज्ञदत्ता प्रयोजककर्ता प्रयोजकत्वः प्रथमा विभक्ति कर्तरि प्रयोजकर्तुः तृतीया तस्य विभक्ति अनभितत्वम् कर्तकर्णयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया प्रधानकर्मणः तथा गौणकर्मणः अनभिहितत्वात् द्वितीया अनभिहिते कर्मणि द्वितीया कर्मणि वाक्यं यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलान् ओदनं पाच्यते अथवा यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं पाच्यन्ते not two sentences. One of them must be correct. or One of them must be correct. So one is in red color. The other one is. So which one is? Let us see. This which one is correct? That we have to see. Now, this is actually the Tandulaha Bodanam Pachyante is correct. That has to be this. Tandulaha, this is will be in. That is a wrong sentence. यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलान् ओदनं पाच्यते इति वा अथवा यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं पाच्यन्ते वा इति प्रश्नः तस्य विचारः एव अत्र कृतः which one is correct? अस्य ण्यन्तकर्मणः वाक्यस्य विचारं कुर्मः प्रयोजककर्ता यज्ञदत्तः Same thing. यः प्रेरयति स प्रयोजककर्ता. One minute, I'll copy paste from here. Same sentence. Stay. Remove the bracket because of bracket permission. तो प्रयोजककर्ता यः प्रेरयति सः प्रयोजककर्ता. यज्ञदत्तः प्रयोजककर्ता अभिहितत्वात् तस्य प्रथमा. प्रयोज्यकर्ता यः कार्यं करोति सः प्रयोज्यकर्ता. No, here we have to change the same thing, but as प्रयोजककर्ता अस्मिन् वाक्ये प्रयोजककर्ता कः? यः प्रेरयति सः प्रयोजककर्ता इति प्रयोजककर्तुः परिभाषा. यज्ञदत्तः प्रयोजककर्ता. अभिहितत्वात् अस्मिन् वाक्ये अभिहितं वा प्रयोजककर्ता कर्मणि प्रयोगे न अनभिहितत्वात् तस्य तृतीया विभक्ति. Yeah, that we have to not the same copy paste because we are discussing karmani. Yes. Atra prayojakartuh prayojakarta natu abhigitaha anabhigitatvat. Yeah. Prayojakarta यह कार्यं please read. So प्रयोज्यकर्ता यः कार्यं करोति सः प्रयोज्यकर्ता. So देवदत्तः प्रयोज्यकर्ता भवति. अभिगितः अनभिगितः अत्र अभिहितः भवति. न तु अभिगितः. प्रयोजकर्ता will be अभिगितः. प्रयोजका will be अनभिहितः. Both are अनभिगितः. कर्मणि प्रयोग. How can be अभिगितः? We are doing कर्मणि प्रयोग. तस्यापि what? तस्यापि तृतीया एव. How can be अभिगितः? This Devadatta is not covered in Gati Buddhi. Therefore, tasyapi tritiya bhavati anabhigitatvat. Right? It is the karmani. Both has to be. Suppose Yajnadattana Devadattana, there is no problem. Continue. गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणां नाम
अणिकर्तासनौ इति सूत्रेण प्राप्ता कर्मसंज्ञा नीवह्योः प्रतिषेधः तथा आदिकाद्योर्न इति वार्तिकैः निषेधः भवति। किन्तु अत्र पच् धातुः एतेषु न अस्ति, अतः अत्र कर्तरि तृतीया भवति। देवदत्तेन इति भवति अनभिहितत्वात्। Same thing. Both Prayojaka Karta will be Yadatta, which is Kartra Karanayos Tritiya, Tritiya. What about Devadatta? What about Devadatta? That also Anabhi- same. That also. Anabhita. Both are Kartra Karanayos Tritiya, only Tritiya. Anabhigitatva, Kartra Karanayos Tritiya. Both are Tritiya. One is Prayojaka Karta, other one is Prayojya Prayojya. Karta. Therefore, Kartarau Anabhigitau Staha Ataha Anabhigita Karturu Tritiya Kartra Karno Tritiya is Sutra. Tritiya Vrutti Eva done. Karmani. कर्माणि अत्र प्रश्नः अत्रः प्रश्नः Not Atraha. उदेति। Sorry, so Atraha, please Atra. take. अत्र प्रश्नः उदेति यत् अन्यन्तकर्मणि यत् गौणकर्मा भवति यत् Atra Prashna Udeti Yat Anyanta यत् Karmani, not Umar Yat. अत्र Yeah. प्रश्नः उदेति यत् अन्यन्तकर्मणि गौणकर्म भवति Hmm. यत् again यत् Again, Yat, that which यत् प्रधानकर्म भवति न्यन्त I think it's correct only. यत् Atra Prashna Udeti Yat Anyanta Karmani अथवा Bhavati, Yat Pradhana Karma Bhavati, Yat is added. Okay, fine. यत् प्रधानकर्म भवति न्यन्तकर्मणि अपि तथा एव भवति। तथा एव अत्र प्रश्नः उदेति. Now here raises a question. यत् अन्यन्तकर्मणि गौणकर्म भवति, यत् प्रधानकर्म भवति, न्यन्तकर्मणि अपि तथा एव भवति वा इति प्रश्नः, right? Understand the question? It's a question. Okay. The question. I mean, we don't have question and all in Sanskrit. That's why I put like this. But for our understanding, you can put question. Yes, Ji. Anyanta karmani, in anyanta karma, gauna karma, yet anyanta karmani, gauna, that which is gauna karma, in anyanta karma, that which is pradhana karma, right? Anyanta karmani tataya bhavativa. This also we can cut, I will cut and put it here. Yet anyanta karmani, gauna karma bhavati, yet pradhana karma bhavati, yanta karmani api tataya bhavativa, iti prashna. That's that. Okay, But whatever is- is pradhana karma and gauna karma in anyanta karmani, same thing will be there in nenta karmani also. Is it Yes, that correct is the like question. that? Okay. So Tandula is Gaunam or Pradhanam? Gauna. Odanam is Pradhanam. Yes, it is Pradhanam, right? In what? In Anyanta Karmani. Yet In Anyanta Karmani. instead of yat, if we put yaha, will it be okay, Ji? Yaha will not come. Karmani, you have to make it. Karma is Tapumsakalinga. Not Yaha. Oh, for that only. Don't confuse with this Yat as Iti. It is not Iti Yat. Okay. Qualifying. Anyanta Karmani, okay. That's not confusing. Before no. Anyanta Karmani, Yata Gauna Karma, Yata Pradhana Karma, right? That way separately I have made like this. Yata Anyanta Karmani, Yata Gauna Karma Bhavati, Yata Pradhana Karma. When you read, you have to read like that. Yanta Karmani api tata eva bhavati va. Anyanta Karmani prayoga,
Example, Tandula is Gauna, Pradhana is Odana. Yenta Karmani will it also be like that? That is, Odana enjoying Pradhana Karmatvam and Tandula enjoying Gauna Karmatvam. Is the question. Understand? Yes or no? Yes, yes. Yes. Then read the next line. Then it will be clear. प्रकृतिवत् द्विकृतिः कर्तव्या इति न्यायानुसारेण Prakritivat अन्यन्तावस्था Vikritihi Kartavya is a Nyaya. प्रकृतिवत् Prakritivat, like a प्रकृतिवत् Prakriti. विकृतिः कर्तव्या इति न्यायानुसारेण Kartavya should read along with this, not Kartavya. Prakritivat Vikriti Kartavya iti Nyayanusarena. Not Kartavya separately. This is a Nyaya. This is a common, like Nimitta Paya, Nimitika Paya. It's a common rule. Nyaya. Similarly here also. Like Prakriti, like Prakriti, Vikriti also should be done. As you treat the Prakriti, so you treat the Vikriti also. Prakriti is that which has Prakriti which has undergone change is Vikriti. यथा प्रकृति तथा विकृतिः तथा विकृतिः तद्वत् यथा प्रकृतिः प्रकृतेः कार्यं भवति तद्वत् विकृतेः अपि कार्यं करणीयं तत् मीनिङ्ग् रैट् प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या इति न्यायानुसारेण यस् प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति न्यायानुसारेण अन्यन्तावस्थायां यथा भवति तथा न्यन्तावस्थायाम् अपि भवति अपि भवति तद् सप्लै ओके देन् अत्र अन्यन्तं प्रकृतिः भवति न्यन्तं विकृतिः भवति like this more this one. So anyantam is prakriti, nyantam is change, causative, vikriti, right? Understand? Anyantam is non-causative. Yes. Anyantam. And that undergoes changes. Yanta. That is Vikriti. Yeah, please see. अन्यन्तावस्थायां ये नियमाः विकर्मक When both are in same vibhakti, you have to read together. Ye is in Pratama Vibhakti in the Bhagavad Gita. Niyamaha also Pratama. Then only the listener also can. Nyantavastayam, where you can pause. Okay. Ye niyamaha. Yeah, please read. अन्यन्तावस्थायां ये नियमाः द्विकर्मकधातूनां सन्ति ते नियमाः एव निजन्तद्विकर्मकधातूनां विषये अपि भवति इति ज्ञातव्यम् Understand the sentence? Yes, Ji. Prakriti-vata Vikriti we told. So Anyantavastaya, whatever the rules apply for Vikarmaka dhatus. Same should be applied for Nantavastha. Yantavastha also. That's why For Prakriti Dvikarmaka Dhatu. Vikarmaka dhatus. अपि भवन्ति इति ज्ञातम्. It's correct, no? Yeah, bhavanti. Yamaha bhavanti. Jnatavya. Yamaha, right? Yes. Okay, then the sentence is important. Please read. निच् प्रत्ययेन द्विकर्मकत्वं न नश्यति. What is the meaning? So The status of being it will be same two karmas only. Dvikarmaka status is maintained. Yes, maintained. It is not lost. Status means Gauna and Pratama, that status. Yeah, that is Vikarma. Two karma will be there. So generally Nijanta dhatus, all Nijanta dhatus, except the Sakarmaka dhatus, they are what? Vikarmaka dhatus. All, not all,
excepting akarmaka dhatus and other dhatus, or we can say gati buddhi pratyavasanartha those sutra and all the vartika. Then Vikroranitarasya, that sutra. Whatever the by the sutra karma sanya is ordained for Dhatus. anikarta, those will be having two karmas, right? Gati Yes, buddhi pratyavasanartha, it enjoys karma sanya. Anikarta enjoys karma sanya, right? yes, And there will be another karma in the main sentence, kartuhistam karma. yes, Therefore, by Gati buddhi pratyavasanartha, that sutra and all other related sutras and vartikas, by that karma sanya that which is ordained for anyanta karta, those dhatus or all will be what dhatus? Vikarmaka dhatus, right? yes, They're all Vikarmaka dhatus. So accepting those what are dhatus are there, that may not be, that they are not Vikarmaka. Like we have Dand dhatu. Akarmaka dhatus, etc. No, that dhatu is Vikarmaka dhatu. That is different. Other dhatus are talking about in general. That is why I said Janta dhatus, generally, they are Vikarmaka. You take two karma. Samyanta karta takes karma. Then that is also karma and pradhana karma. That is karta is karma. That also karma. Two karmas will be. What about vikarma? Already vikarma has got two karmas in anyanta. Then what will happen in karta in nijanta? Continue to be vikarma. It will not enjoy its status of being a vikarma. So yata prakriti tata vikriti. Prakriti avasthayam विकर्मक धातोः यथा हे कर्मणि स्तः तद्वत् कृत्यवस्थायामपि, right? Okay, Ji. Next. The same pradhana karma will be in anyanta avastha, whatever is the pradhana karma, that will be the same for Nijanta. Nijanta also. Nijanta prayoga. Pradhanam, see, pradhanam karma will, as pradhana karma will be there, gauna karma will be there. Whether it takes pratama vidya, that depends on what are the karika is. Vidya dekhe pratama, then gaunam pratama, eka krishnaga pradhanam pratama. That, forget about the vibhakti. Only karaka, yes. Two karma karakas will be there for karmaka dhatus. In addition to that, Gatibuddhi pratyavasanartha, those dhatus also for anyanta karta taking karma sanya, therefore three karmas will be there, right? Understand? Yes, There's a difference between other dhatus and vikarmaka dhatus. Vikarmaka dhatu will have two karma for one. And there also we have vikarmaka dhatu, we have option. Akatitam cha, by that. By that only two karmas, right? So two karma. Plus Gatibuddhi pratyavasanartha, you take that sutra and all the related sutra and vartikas. There also anyanta karta enjoys karma sanya. Therefore, how many karma, vikarmaka dhatus will have yanta prayoge? Three karmas, right? yes, Yes, Shaji. So vikarmakatam na nashyati. Dhatu will enjoy to be a vikarmaka dhatu. In addition to that, for the dhatus of Gatibuddhi pratyavasanartha, one more karma will be there. So therefore, it will, for three karmas will be there. Understand? So, anikartu karma, one karma. Then vikarmaka dhatu, which had pradhana karma and gauna karma and anyanta avastha, that also will be there for ajanta prayoge also. Right? yes. So which is abhihita is the question. That is, that we have to apply our rule. That is, if Vidyadehe Pratama, Gauna. Pradhanam is Pratama. That will be applicable when the Anikarta doesn't enjoy Karma Sanya. If Anikarta enjoys Karma Sanya, that will be Pratama in Karmani Prayoga. Please know. So that is stronger. Pradhana. If Anikarta doesn't enjoy Karma Sanya for those dhatus, not mentioned by Gatibuddhi, etc.,
not mentioned. Then the two karmas, among the two karmas, which will be abhigitam, which will be abhigitam, that for that we can follow the karika. Yadehe gaunam pratama, Gaunam nihe drishvanam, pradhanam pratama. Pradhanam. That will make this clarify that. Then if anikarta is karma signya, then that will take pratama, and other two karmas, pradhanam and gaunam, which is there, that will take vidya only. Understand? Yes. This is what we have written here in detail. When you read, you will understand. The point is, vikarma kartum nanashyati, yatha prakriti tatha bhakti. Right? Please read, continue, you will understand. अतः गौणे कर्मणि दुह्यादेहे प्रधाने निहृकृष् You have to read like that. Gaune karmani dugyadeke, dani ni hrikrishvata. Shati Saptami is there. This karika is talking about Prathama Vibhakti. Gaune dugyadeke gaune karmani abhigitam. Gaune karmani dugyadeke Prathama. That is, karika is written like that, part of the karika. Ni hrikrishvata pradhane. Okay, then we have to understand. Dugyadehe gaunam pratama, Nigrishva pradhanam pratama. So the karika is, so this pradhana should go with Nigrishva, and gaune karmani should go with Dugyade. This is the quoting of the Karika. Karika. Yes, it's karika. This karika is there in our document, Vikarmaka Dhatu document. Okay, please read. So अतः गौणे कर्मणि दुह्यादेहे प्रधाने निहृकृष् वहामिति कारिका वाक्यानुसारं पच् धातोः. तो दिस दुह्यादौ अंतर्भवति. गौणकर्मः प्रथमा प्रधानकर्मणः द्वितीया च भवति. Gauna doesn't exist. Gauna karmanaha pratama, pradhana karmanaha द्वितीया च भवति. Yeah. Pachdhatu, for Pachdhatu, which is included in the Yaga. So we have to remember Vikarmaka Dhatus. So I hope you remember. Then Gauna Karma will be Pratama, Karmani Priyaha, Pradhana Karma will be Dvitiya. Right? Yes. Now, then Tandulaha. Tandulaha, not Tandulaha. You cannot read Tandulaha. You cannot ascertain Vibhakti in the beginning itself. Yes. First we have only Pradipadi. Yes. Then we have to assign the Karaka to the Pradipadi. Then Vibhakti. Tandula is the Pradipadi. Right? Yes. Tata karta bhavati tarhi Tandulaha. Karma bhavati Tandula. Karana bhavati chet Tandulai. Not Tandulena. Tandula is Gauna Karma. Just assigning Karakam to Tandula. What Karaka? Karma Karaka. Okay. In Karmani, Gauna Karma will be Pachdhatu Abhigitam. Right? Dugyadehe Antarbhavati Pachdhatu. Therefore, Tandula, which is Gauna Karma, will be Abhigitam. Abhigitatvad Pratama it is, not Vidya. Yes. So, you have to change it to the state. Abhigitatvad Vidya is contradictory, yeah? Mhm. Yes or no? So, Yes. Yes, Ji, I was Yes, thinking. Ji. That should be Pratama and this should be realize good. Think panna problem. இல்ல இப்படி வராது ஏன் இப்படி போட்டு We are discussing Karmani Priya. Karmani Priya Kartari, whatever it is. Abhigita will be in Prathama. Pratama.
Anabhigita will be whatever karaka. Here karma karaka, therefore Dvitiya. Anabhigite karmani Dvitiya iti sutrena. Right? This is, we are discussing the vakyam, these two vakyams. Which one is correct? We don't know. That is what we are discussing. This vakyam is correct or this vakyam. This vakyam is wrong. That's why I put it in red color. This vakyam is correct. That's what we are going to arrive at. So, Ganesh, you read from here. Tandula. Tandula, Gaunakarma, Abhihitatvat Pratama, and Odana, Pradhana Karma, Anabhihitatvat Dvitiya. Therefore, vakyam would be, which vakyam is correct? Please read. अतः वाक्यं भवति एतावत् यज्ञदत्तेन देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं पाच्यन्ते न्यन्तकर्मणि. So तण्डुलाः becomes abhihita. Therefore, prathama, right? Yes. Yes, Tandula is Ji. gaunam pratama. Yes, Was Ji. duhya dhatu. Yeah, the same karika is applied. Yeah, is applicable. Tandulaha, the last time I put question mark, I don't know. I will see. Now I just clarify. Right? Yes. Therefore, please read last sentence. एतत् वाक्यमेव शुद्धं भवति. द्वितीयवाक्यम् अशुद्धं भवति. एतद्वाक्यं शुद्धं भवति. द्वितीयवाक्यम् अशुद्धम्. अन्यवाक्यम्, okay. द्वितीयवाक्यं, second sentence becomes problem. Correct. अन्यवाक्यं अशुद्धं भवति. Second sentence is, another sentence is wrong. Right? Therefore, this is the right sentence. Yajnadattena devadattena tandulaha odanam pachyante. Or instead of tandulaha, if you put tandulaki, then odanam will be prathama. Okay. Fine. Then pach dhatu. Now in this document, all the vikarmaka dhatus are taken and discussed. So like this, some mistakes may be there. We have to correct it. Anyaya is there. One yakara we can take. Anya vakyam, yes. Now, Parvati, you read. Pachdatoho with the example. Shamitam Ji. Ni vakyor na will come. No? Where? அந்த நீங்க மேல நீ வக்யோர் na is not there. நீ வக்யோஹோ second line. Pratishedaha. That's what it is. It's Oh, okay. okay. No, that Vartika we are. Vartika is in Vartika na will come. According to using that Vartika, it is Pratisheda. Yeah. Iti has come. Adikadyorna iti Vartikahi. Same way, ni vahyorna tatha, like that Pratisheda. Okay. We can remove. Pratishedaha is for na, no? Nivagyorna. Okay. Tata adikadyo. Nivagyorna tata adikadyorna. Iti nisheda. Now it's Vartika iti vartikapyam. Nishedaha bhavati. Okay. Yes. Okay. Now each dhatu you can read and understand. Pachdatu. Pachdhatu Anyantakartari Devadattaha Tandulan Odanam Pachati. If you have Vikarmaka dhatu document, that also same example I've taken, nothing, no difference. And it's Yanta and Yantrupam, Kartari and Karma. Yes. Atra Pradhana Karma Odana, Gauna Karma Tandula. Anyanta Karmani Devadattena Tandulaha Odanam Pachyante. Anyanta Kartari Yajnadattena Devadattena Tandulan Odanam Pachyate. Nyanta Kartari. Kartari Prakash. Correct only. Don't confuse Karmani. Second sentence is Karmani. Karmani and but Nijanta it is. Oh, but Pachyate comes. That is mistake. Copy paste problem. We are doing Yanta Kartari. Yanta Kartari Yajnadattaha. It must be. Okay. Yajnadattaha Devadattena Tandulan Odanam Pachayati. Pachayati.
Then Nyanta Karmani will be Yajnadattena Devadattena Tandulaha Odanam Pachyante. Is correct, right? Understand? Yes, Ji. Yes. Kameshwari, Duk Dhatu. But please see before you read whether this Dhatu is covered by Gati Buddhi Pratyavasanartha and the related sutras and the other Vartikas. They are not covered, it's not covered. Therefore, Anikartuhu Karma Sanya Nasti Ataha Kartarkarniyos Tritiya. Okay. There may be some dhatus which is covered by the Gati Buddhi. Then we have to, accordingly, I've given examples. When you read, you will see. Yeah, please read Duk Dhatu. Duk Duk Dhatu, is it Dhatu. covered by any Gati Buddhi Pratyavasanartha? No. No. This is coming under Dukhya Do. Dukhya No, Dukhya that Deti. is okay. That is okay, but it's there in the Not Gati Buddhi. covered. My question is whether Anyanta Karta will take Karma Sanya or not. Simple. No. No, that's the point. Otherwise, you can, within bracket, I will write. So for Pachdhatu, Anikartuhu, just for our reference only. Anikartuhu, Karma Sanya, Astiva, Nastiva. Nasti. No. This is just for our understanding. Mhm. Similarly, this is also not given by any sutram. Anikartuhu, Karma Sanya, or bracket photo, some problem. I will write it as a separate sentence. Later document will get corrupted. So, okay, I'll write here. Anikartuhu, Karma Sanya, Kenapi, Sutrena, Diyate. That's it. It's clear, right? Yes, Ji. I will write otherwise here. So it is Karmatvam only is not. Dukarmaka Dhatu. No? Huh? It's only Dukarmaka Dhatu, not. All It's are not the Karma Gati Kadha Buddhi. only taken We are here. discussing only Dukkama Dhatu. What's the doubt? But whether belongs to any particular this thing. That Anikarta Gati taking Buddhi, Karma Sanya or not, that is required. Otherwise, in Nyanta Karmani, how will you do? Nyanta Karmani, we have Anikarta. Devadatta is there. Devadatta, does it enjoy Karma Sanya? No. It doesn't enjoy Karma Sanya. Therefore, Tritiya. If it enjoys Karma Sanya, then it will be Devadattaha. Yeah. Right? For some, Yeah. it will be like that. So this point is for each dhatu you have to see whether this is Karma Sanya Astiva, Nastiva. Understand? So I just add for our understanding so that there may be some dhatus which can take Karma Sanya by Gati Buddhi Pratyavasanartha or other Vartikas. Optionally also possible. Like Ru Ranitarasya. Ru dhatu is Vikarmaka dhatu. Anikartuhu Vikalpena Karma Sanya Bhavati. Yes or no? Yes. Ru dhatu, Ru Kro. Yes, Ji. That's why I have written. Yeah. Hmm. It is, Optional. yeah. Therefore, this sentence is only for our understanding. So understand it is fine. Otherwise, if you know it, then we can know that also. Yeah, please read. Dukh Dhatuhu. Anikartuhu Karma Sanya Na. Anyanta Kartari Devadattaha Gam. Goho Payaha Dogdi. Pradana Karma Payas. Pradana Gauna karma, not karma. Pradana Karma. Gauna Karma Go. Anyanta Karmani Devadattena Gauhu Payaha Duhyate. Anikartuhu Karma Sanya Kenapi Sutrena Diyate. Nyantakartari Yajnadattaha Devadattena Gam Payaha Dohyati. Dohayati. Dohayati. Kartari. Kim pradana karma tasya ka vibhakti. Kartari. Payaha is Payaha is Pradana Pradana Karma. Karma. Prathama. Payas. Gona karma
That also will be not Pratama. You are doing Kartari. You are reading Kartari, only Kartari. Kartari. Kartari only. Kartari, both will be Anabhigita, both will be Dvitiya. Right? Nyanta Kartari Yes. only you are reading, not at Karmani. Yeah. Yeah, Karmani, yeah. what will be Karmani Rupam? Dukhyate. So, Not Dugyate. Yajnadattena, Devadattena, Not Dugyate. Dokhyate. No? Dokhyate. Dohyate. Dokhyate. Okay. Dohyati, Dohyate, Dohi plus Ya plus Yap plus Te. So, Yajnadattena, Devadattena, Gauho, Gauho is there Payaha. Which one is? Next sentence. Yata Anyanta Karmani. That's what we saw. Anyanta Karmani, Ye Niyamaha, Te Niyamaha, Api Nyanta Karmani. Prakriti Vikruti. Therefore, same thing, copy paste. Yajnadattena, Devadattena, Gauho, Payaha, Gauhu, not Gauho. Gauhu, Gauhu, not Gauho. Gauhu. Gauhu, Payaha, Dohyate. Look, understand? Same thing. Copy paste. Gauhu, Understood. Payaha, Dogyate. Okay. Prakriti Vikriti. Same thing here also. Tandulaha Odanam Pachyante. Same thing, Tandulaha Odanam. Only things which is Nijanta Pachyante. You can see the same form, right? Tandulaha Odanam. This is Prakriti. And that is Vikriti. The form is same. Similarly, Gauhu Payaha Dugyate Devadattena. Here also, same thing. Yajnadattena, Devadattena, Gauhu Payaha Dogyate. Dohyan. Yach Dhatu. Yach dhatu. Before Anyanta. that, Anikartuhu Kenapi Sutrena Karmasanya Astiva Karmani Nijantarupe Astiva Yach Dhatoho. Anikartuhu karma sanya kenapi na. Now, therefore, it is therefore no problem. Anikarta will be having what vibhakti will enjoy Trutiya only. That you make sure and then do the karmani. Otherwise, what will happen? Karmani, it will take Pratama vibhakti. Anikarta. Okay. जी इंगे सेंटेंस अनिकर्तुः कर्मसंज्ञा केनापि सूत्रेण न दीयते इरुक्कणुम. Na diyate. Okay, sorry. Now it's missing. Sorry, problem. Kenapi sutrena na diyate. Karmasanya na diyate. Therefore, Karmasanya not there. Okay. Yes. Please read. याच धातु ण्यन्तकर्तरि यज्ञदत्तः देवदत्तेन from the beginning shall I read? Okay. अन्यन्तकर्तरि देवदत्तः बलिम् अथवा बलेः वसुधां याचते. Here pradhana karma is vasudha, gauna karma is bali. Okay. Anyanta kartari Devadatta over. Anyanta karmani is Devadattena balihi vasudham yachyate. Okay. So anikartuhu karmasanya kenapi sutrena na diyate atah nyantakartari yajnadattaha devadattena gam vasudham yachayati. ण्यन्तकर्मणि यज्ञदत्तेन देवदत्तेन बलिः वसुधां याच्यते. Prakritivat Vikritihi. Same thing. Right? Yes. So, Gaunasya Pratama, Gauna Karmanaha Pratama, Pradhanasya Dvitiya. Devadatta is. Gam won't come, no? Balihi. Yajnadattaha Devadattena. Balihi Vasudham, no? Oh, okay. Typo. Where? Balim. Nyantakartari sentence is Oh, there. here. Okay. Balim Vasudham. Okay. Then Dandadhatu, which already saw in the
the table. Manjusha. Yes. Want to read Sumati? Yes, ji. Hold on. Okay. Yeah, read. दण्ड धातुः अन्यन्तकर्तरि देवदत्तः गर्गेभ्यः शतं दण्डयति प्रधानकर्म शत गौणकर्म गर्ग is what? People, some Garga referring to Okay, some clan. okay. अन्यन्तकर्मणि देवदत्तेन गर्गाः शतं दण्डयन्ते Dandiyante, not Dandayante. दण्ड्यन्ते दण्ड्यन्ते अनिकर्तुः कर्मसंज्ञा केनापि सूत्रेण न दीयते Kenapi sutrena. केनापि सूत्रेण न दीयते अनन्तकर्तरि यज्ञदत्तः देवदत्तेन गर्गान् शतं दण्डयति So shatam is pradhana karma. Shatam is So Shatam is pradhana karma is Shata. karma is 100. Okay 100. Then nentha karmani yajna dattena deva dattena gargaha shatam dandyante. So gauna karma is pradhana. Same as I mean prathama it will be okay. Same as anyanta karmani. Yes. Ganesh, Rudh Dhatu. 12 dhatus are there. For that also we have a Karika, Duk, Yach, one sloka like that format. So the first line covers all the 12 dhatus. Next one is Rudh Dhatu. Dhadikana Dhatu. Please read. ऋतु धातु अन्यंत कर्तरि देवदत्तः धेनुः गोशालां रुणद्धि Unnati, और Denuhu, Ka Vibhakti. Denu, Bahuvachana no second Dvitiya Vibhakti Bahuvachana. Ditya vibhakti bahuvachana. So Prathama Vibhakti and Kuda. Yeah, Denuhu, Denu, Denavaha, Denum, Denu, Denu. Okay, so it is karma. What karma? Dana karma. Please read. so pradhana karma is dhenu, gauna karma is gaushala. Runadhi. How do you get Runadhi, the word? Runadhi is Runadhi is stops, Ruddha. Bind, confine. That's the meaning here. How do you get Runadhi? What is Dhatu? Ruddhatu. Dhatu. Ruddha plus step. Rudadigana, seventh conjugation. You get Nam. Ganavikrana is Nam. Will come here. Between it will come. Na. Na will come. Content of Shnam is Runad. There is no Shap. And Tip. Then Do plus Nad. Runad plus T. Na will undergo Natto. Runa. Then Dakara. Then T. Jashastatvargo Daha. See that sutra. By that they become Takara. Then Jalam Jashi. Nat. T. So Prathama Purusha. Yetavachapam. T. Seventh conjugation. Okay. Fine. Read. Anyanta karmani is devadatena goshala dhenuhu rudhyate. So Goshala, which is Prathama. Dhenu is pratama. No, Goshala. Goshala is Prathama. Goshala, Goshala. Goshale, Goshala. क्या देखें
Dhenu is Pradhana Karma. Goshala is Gauna. Gauna Pratama. Gauna Pratama. Goshala is Pratama. So Dukhya Dehe Gauna Pratama. Goshala is Pratama, right? Yes. Dhenu is Nyanta Kartari would be what? Can you form a sentence? Dhenavaha. Nyanta Kartari. Yajnadattena Yajnadattaha. Yajnadattaha Devadattena Same thing. Read. Dhenuhu Goshalam, that will be karma only. Then Rudra will become Rudra plus Nich. Rudjati or Not Rudra. You are doing Kartari, okay. Ruddayate. Ruddayati. 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 Rudra plus Runa- Nich. Rodhe. Rodayati. Rodayati. Simple. That Rudra plus Nakara Nich. won't come, Ji. Why it will come? Nich one you add. Or Yeah, Nakara yeah. will come. We add Shak only, not the Shin. Okay. So Rudra plus Nich. Rodhi. Like Chori. 10th conjugation. Like the 10th conjugation. Then I So it am. belongs to first conjugation. You have to. All Nijantas are except, the 10th conjugation. And It is Swarte Nich the 10th 7th. conjugation. No, 7th conjugation you said, no. So this is Yes. Prernatinich. So that will come as When you add Nich, then it will Shatmane. become. Then it will become what? Adding Nich. Tell it will be Santa conjugation. No, No. No, you said no like that in the beginning. So you have to take it as prayer now in it. So 10th conjugation Yeah, like that. yeah. Yeah, that's what I said. No. That's what I said. I didn't say anything wrong against what I said. Udadatu is 7th conjugation. Therefore, Unnati Rupam. Nijanta Rupam. Rodhayati. Rodayati. Rudra plus Nich. You get a new Dhatu Rodhi. That will be treated to be first conjugation. Yes. Therefore, Rodayati. Okay. So, Yajnadattaha Devadattena Goshalam Denugu Rodayati. Kartari also same as Nyanta Kartari also same as Anyanta Kartari. That is in terms of karma. Goshalam Denugu same. But that is not our objective here. Our object is Karmani Rupam Kim. So, Karmani would be what? Becomes Goshala. Goshala becomes Pratama Vibhakti. Already I highlighted. That should be. Can send others all the whole sentence. Yajnadattaha Devadattena. Yajnadattena Karmani you are doing, okay? Okay. Yajnadattena Devadattena. Goshala Denuhu, because yes. Okay, that's correct. Prakriti will be Goshala. same. The Vikriti will be same as Prakriti. So it will be Goshala Denuhu. 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 Then Kriyapadam. Rodyate. Yes. Rodhayan. Rodyate. Rodyate. Ekavachanam only. Okay. Goshala is. Same way for other dhatus also, but some mistakes will be there. From here, you read Prashdhatu. All these dhatus are somehow, not all these dhatus, some of the dhatus are covered in the table. And here in this document, all the dhatus we have done. So here in this document, we have read up to Hrudhatu. So up to Hrudhatu, third from 14th we have to do. And these dhatus are Vikarmaka dhatus. Only few examples here taken in the table. All the dhatus covered in the other document. You will read, there are maybe mistakes. So after go through all the dhatus, then insert the document. From here onwards, 14th,
before we read from 14, we will complete a Vikarmaka. Then we can read this. Yes. This will be the final one. Fine. Stop there. Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Hari. You hear me? Yeah, now, Now we can No. hear you, Ji. Now we, Oh, okay. Shanti Pata, did you hear? No. yes, Good. that That we heard, yeah, we heard. Sudden koncha pochu. Oh. Some problem. Tale Kunja, I think the mic goes. I keep always my head erect, straight forward. Dhanyawada. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.